Commencing dormir rapidement lorsque vous ne pouvez pas dormir. Conseils simples qui vous aident à vous endormir rapidement. Un bon sommeil est extrêmement important. Il vous aide à vous sentir bien et fait fonctionner votre corps et votre cerveau correctement. Certaines personnes n'ont aucun problème à s'endormir. Cependant, beaucoup d'autres ont de graves difficultés à s'endormir et à rester endormis toute la nuit. Un mauvais sommeil peut avoir des effets négatifs sur de nombreuses parties de votre corps et de votre cerveau, y compris l'apprentissage, la mémoire, la humeur, les émotions et diverses fonctions biologiques. One source fiable. Voici 20 façons simples de vous endormir aussi vite que possible. 1. Baissez la température de la pièce. La température de votre corps change lorsque vous vous endormez. La température centrale diminue, tandis que la température de vos mains et de vos pieds augmente. 2 Trusted source. 3 Trusted source. Si votre pièce est trop chaude, vous pourriez avoir du mal à vous endormir. Le réglage de votre thermostat à une température fraîche comprise entre 60 et 75 degrés Fahrenheit 15 et 23 degrés Celsius pourrait vous aider. Source fiable. 4. Les préférences individuelles varieront, alors trouvez la température qui vous convient le mieux. Prendre un bain ou une douche chaude pourrait également aider à accélérer les changements de température du corps. Au fur et à mesure que votre corps se refroidit, cela peut aider à envoyer un signal à votre cerveau pour s'endormir. Source de confiance. 5. Source de confiance. 6. 2. Utilisez la méthode de respiration 4-7-8. La méthode 4-7-8 est une méthode de respiration simple mais puissante qui favorise la calme et la relaxation. Cela pourrait également vous aider à vous détendre avant de vous coucher. Il s'agit d'un schéma respiratoire qui détend le système nerveux. Il peut être pris que chaque fois que vous vous sentez anxieux ou stressé. Voici les étapes. 1. Tout d'abord, placez la bout de votre langue derrière vos dents supérieures avant. 2. Expirez complètement par la bouche et faites un bruit de sifflement. 3. Fermez la bouche et inspirez par le nez tout en comptant mentalement jusqu'à 4. 4. Retenez votre souffle et comptez mentalement jusqu'à 7. 5. Ouvrez la bouche et expirez complètement, faisant un bruit de sifflement et comptant mentalement jusqu'à 8. 6. Répétez ce cycle au moins 3 fois de plus. Cette technique peut vous détendre et vous aider à vous endormir rapidement. 3. Suivez un calendrier. De nombreuses personnes trouvent que la définition d'un horaire de sommeil les aide à s'endormir plus facilement. Votre corps a son propre système de régulation appelé rythme circadien. Cette horloge interne incite votre corps à se sentir alert pendant la journée mais somnolent la nuit. 7 Source fiable. Se réveiller et se coucher aux mêmes heures chaque jour peut aider votre horloge interne à respecter un horaire régulier. Une fois que votre corps s'ajuste à ce programme, il sera plus facile de s'endormir et de se réveiller à peu près à la même heure chaque jour. 8 Source fiable. Il est également important de dormir 7 à 9 heures par nuit. Il a été démontré que c'est la durée de sommeil optimale pour les adultes. 7 Trusted source. Enfin, accordez-vous 30 minutes à 1 heure pour vous détendre le soir avant de vous coucher. Cela permet à votre corps et à votre esprit de se détendre et de se préparer au sommeil. Source 9 Trusted. Propulsé par Rubicon Project 4. Découvrez la lumière du jour et l'obscurité. La lumière peut influencer l'horloge interne de votre corps, qui régule le sommeil et l'éveil. Une exposition irrégulière à la lumière peut perturber les rythmes circadiens, ce qui rend plus difficile l'endormissement et le sommeil. Source fiable. 10. Pendant la journée, exposer votre corps à une lumière vive lui dit de rester vigilant. 11 Trusted source. 12 Trusted source. La nuit, l'obscurité favorise les sensations de somnolence. En fait, la recherche montre que l'obscurité stimule la production de mélatonine, un hormone essentiel pour le sommeil. 13 Trusted source. 14 Trusted source.
Sortez et exposez votre corps au soleil ou à une lumière vive artificielle tout au long de la journée. Si possible, utilisez des rideaux occultants pour assombrir votre chambre la nuit. 5. Pratiquer le yoga, la méditation et la pleine conscience lorsque les gens sont stressés, ils ont tendance à avoir du mal à s'endormir. 15 sources fiables. Le yoga, la méditation et la pleine conscience sont des outils pour calmer l'esprit et détendre le corps. De plus, il a été démontré qu'ils améliorent le sommeil. 15 trusted source, 16 trusted source, 17 trusted source. Le yoga encourage la pratique de schémas de respiration et de mouvements corporels qui libèrent le stress et la tension accumulés dans votre corps. 15 sources fiables. La méditation peut améliorer les niveaux de mélatonine et aider le cerveau à atteindre un état spécifique où le sommeil est facilement atteint. 16 sources fiables. Enfin, la pleine conscience peut vous aider à rester concentré sur le présent et à vous inquiéter moins en vous endormant. 17 sources fiables. Pratiquer une ou toutes ces techniques peut vous aider à vous reposer et à vous réveiller revigoré. 6. Ne regardez pas votre horloge, il est normal de se réveiller au milieu de la nuit. Cependant, l'incapacité de se rendormir peut gâcher une bonne nuit de sommeil. Source 18 trusted. Les personnes qui se réveillent au milieu de la nuit ont souvent tendance à regarder l'horloge et sont obsédées par le fait qu'elles ne peuvent pas se rendormir. L'horloge est courante chez les personnes souffrant d'insomnie. Ce comportement peut provoquer de l'anxiété au sujet de l'insomnie. Source 19 trusted. Pour aggraver les choses, se réveiller régulièrement sans s'endormir peut amener votre corps à développer une routine. En conséquence, vous pourriez vous retrouver à vous réveiller au milieu de la nuit chaque nuit. Si possible, il est préférable de retirer l'horloge de votre chambre. Si vous avez besoin d'une alarme dans la chambre, vous pouvez tourner votre horloge et éviter de la regarder lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit. 7. Évitez les siestas pendant la journée. En raison d'un mauvais sommeil la nuit, les personnes souffrant d'insomnie ont tendance à avoir sommeil pendant la journée. Cela conduit souvent à une sieste de jour. Bien que les siestas de courte durée ayant été liées à des améliorations de la vigilance et du bien-être, les opinions sur les effets de la sieste sur le sommeil nocturne sont partagées. Certaines études ont montré que des siestas régulières, longues, durées ou plus et tardives peuvent entraîner une mauvaise qualité du sommeil nocturne et même une privation de sommeil. 20 trusted source, 21 trusted source. Une étude a montré que parmi 440 étudiants, ceux qui déclarent faire 3 siestas ou plus par semaine, ceux qui faisaient une sieste plus de 2 heures et ceux qui faisaient une sieste tardive entre 18h et 21h avaient la qualité de sommeil nocturne la plus médiocre. Source 20 trusted. Une autre étude a révélé que les personnes âgées qui faisaient une sieste fréquente avaient un sommeil nocturne de moindre qualité, des symptômes plus dépressifs, une activité physique plus limitée et étaient plus susceptibles d'être en surpoids que celles qui faisaient rarement une sieste. 21 sources fiables. D'autres études ont révélé que les siestes n'affectent pas le sommeil nocturne. 22 sources fiables. Pour savoir si les siestas affectent votre sommeil, essayez d'éliminer complètement les siestas au lieu de vous limiter à une courte sieste, 30 minutes ou moins, tout dans la journée. 8. Regardez quoi et quand vous mangez, il semble que la nourriture que vous mangez avant de vous coucher puisse affecter votre sommeil. Par exemple, des recherches ont montré que les repas riches en glucides peuvent nuire à une bonne nuit de sommeil. Un examen des études a conclu que même si un régime riche en glucides peut vous endormir plus rapidement, ce ne sera pas un sommeil réparateur. Au lieu de cela, les repas riches en matières grasses pourraient favoriser un sommeil plus profond et plus reposant. 23 trusted source, 24 trusted source.
En fait, plusieurs études s'accordent à dire qu'un régime riche en glucides, faible en gras diminue de manière significative la qualité du sommeil par rapport à un régime faible en glucides, riche en graisses avec la même quantité de calories pour les deux régimes. 25 trusted source, 26 trusted source. Si vous voulez toujours manger un repas riche en glucides pour le dîner, vous devez le manger au moins 4 heures avant la couche, afin d'avoir suffisamment de temps pour le digérer. Pour plus de détails sur les aliments à manger, voici les 9 meilleurs aliments pour vous aider à dormir. 9. Écoutez de la musique relaxante. La musique peut améliorer considérablement la qualité du sommeil. Il peut même être utilisé pour améliorer les troubles chroniques du sommeil comme l'insomnie. 27 trusted source, 28 trusted source. Une étude de 24 jeunes adultes a démontré que la musique sédative favorise un sommeil plus profond. 29 trusted source. La musique bouddhiste est une sorte de musique créée à partir de différents chants bouddhistes et utilisée pour la méditation. L'écouteur peut être un excellent outil pour un meilleur sommeil. 30 sources fiables. Une autre étude a révélé que 25 participants avaient un sommeil plus reposant et plus profond lorsqu'ils étaient exposés à de la musique apaisante pendant 45 minutes au coucher, par rapport à ceux qui n'écoutaient pas de musique. 31 sources fiables. Enfin, si la musique relaxante n'est pas disponible, bloquer tous les bruits pourrait également vous aider à vous endormir plus rapidement et favoriser un sommeil ininterrompu. 32 trusted source, 33 trusted source. 10. Exercice pendant la journée. L'activité physique est souvent considérée comme bénéfique pour un sommeil sain. L'exercice peut augmenter la durée et la qualité du sommeil en augmentant la production de sérotonine dans le cerveau et en diminuant les niveaux de cortisol, le hormone du stress. 34 sources fiables. Cependant, il est important de maintenir une routine d'exercice d'intensité modérée et de ne pas en faire trop. Une formation excessive est liée à un mauvais sommeil. 35 sources fiables. Le moment de la journée où vous vous entraînez est également critique. Pour favoriser un sommeil de meilleure qualité, s'entraîner tôt le matin semble être meilleur que travailler plus tard dans la journée. 36 trusted source, 37 trusted source. Par conséquent, un exercice modéré et vigoureux le matin pourrait améliorer considérablement la qualité et la quantité de votre sommeil.